Coming up, Group MX racing motocross bikes, 100cc up to 125cc 2-stroke. For 6 laps, they're contesting for the TVS Lanka Challenge Trophy. Those are your riders in GA Nishanta, Taniduna Dishan, Amit Ishan, Susanta Tilakaratna, Bakirianis, Nisala Malinda, Idri Singha, Jayashan, Bandara, Shanta. The rest of the drivers in Sadun, Ratnayaka, Jayashanta, and so on. තරං කරුවන් රැසක් විතරගේ නියෝජනය කරනවා. යතුරුපෙති අංශයේ වැඩිම තරං කරුවන් සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරන තරගයේ ලෙස මේ හඳුන්වා දුන්නාට කිසිම වරදක් නැහැ. Yamaha YZ යතුරුපෙති තමයි වැඩිමනක් භාවිතා කරන්නේ. ඊට අමතරව YZ 125 Enduro ඒකම KTM 125X වැනි යතුරුපෙති භාවිතා කරනවා. Honda CR 125 යතුරුපෙති සමග 21 competitors coming in action at the MX Racing up to 125cc, dominated by the Yamahas. We got 2 KTMs and a Honda CR 125. So it's going to be a hot battle between all these 21 competitors. But all in all, they are experienced riders, and most of them are from the forces, representing the Sri Lanka Navy, representing the Sri Lanka Army. So there is plenty of action that is going to be in this game in the MX Racing Motocross, the TVS Lanka Challenge Trophy. නම්දරු දාවකින් අතරතුරදී දකින්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ශාන්තමය තරගය නියෝජනය කරනවා. ලහිරු ජීවන්තගේ නම තිබෙනවා. ඒත් එකම නිසල මලින්ද EAPN ඒජන්සි සිංහ රමේෂ් ජයශාන් තාරක නාමල් ධනංජය බණ්ඩාර සදේව අමරසිංහ පවා මේ තරගය නියෝජනය කරනවා. වයස අවුරුදු 15 කාණ්ඩයේ නියෝජනය කළ තරගකරුවා. It's going to be full of excitement, full of fun for all the competitors here. And here they go. Can you see the bunch of 21 motorcycles? Oh, we see a couple of motorcycles dropping down at some falls, unexpected falls though. And they have been guided immediately with some officials and the paramedics closer to them. ආරම්භයේදීම දාවකින් 30 දෙනෙක් ඝාතනයට ලක් වුණා. ඒ ඇදවැටීමක් සිදු වුණා. යාපස්සේ කුමක්සිත තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. අපි බලමු වාට් අප් 6කින් සමානිත තරගය. Group MX Racing motorbikes 100cc up to 125cc 2-stroke. TVS Lanka අභියෝගතා කුසලානේ වෙනුවෙන් මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. Number 30 Lahiru Jivanta has always been another promising rider. Number 30 Lahiru Jivanta. Then we have number 64 Ravisha Jaishan following closely Lahiru Jivanta. Well, number 64 Ravisha Jaishan taking the lead over Lahiru Jivanta. ඒ අතරතුරේදී ජී නිශාන්ත සහ අභිෂේක් සෙන්රත් අතර පසුපස කලාපේ ඝට්ටනයක්. නව තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. ලහිරු ජීවන්ත කලකට පසුව නැවත වතාවක් අපිට දාවන පතිදි දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. රවිෂ ජයශාන් ආභියෝගයෙන් කරනවා. විචිත්‍රවත් සටනක් වේවි. තවත් තරම් කරුවන් රැසක් නිසල මලින්ද ඒත් එකම සුපුන් ශාන්ත EAPN නේදනි සිංහ යාතහරිකක් නැහැ. සදේව අමරසිංහ පවා. It will be a test for Sandev Amarasinghe because we know how young, how talented he is. He will face the likes of Nisala Malinda. The 21 riders carries not just the speed but the dreams of their fans, the dreams of their supporters. They have come here to display their talents in excellence. The drivers fly over min areas, iconic jumps and the tabletops. The track demands courage, balance and absolute precision. What a show it's turning out to be. An event with 21 competitors in action, in style. Most of them are here back to back. We see many competitors. We have seen, I think this is the 4th or 5th competitor that had dropped down. Now, all in all, number 64, it is Ravisha Jaishan in the lead, followed by Lahiru Jivanta
on competition number 30. Plenty of experience. Then we have in third place competition number 48, Nisala Malinda. So the battle between Lahiru Jivanta, then we have the rest Ravise Jayashan and Nisala Malinda. First, second and third respectively, battling it out within the 21 riders who started off in style. නැවතත් යුද හමුදා නියෝජනයන් තුනක් ඉදිරියෙන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පසුවන ආකාරයෙන් දකින්නට පුළුවන්. තාරක නාමල් හතරවන තැන ඔහුත් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නියෝජනයක්. ඉදිරියෙන් රවිෂ ජයශාන් ලහිරු ජීවන්ත පසුපසින් ඉනතුරුව නිසල බලමු. තාරක ඔවුන්ගෙන් පසුපස හතර දෙනාම සූරයෙන් හතර දෙනෙක් අතර මුල් පෙළේ සටනක්. Well, I think the Yamaha YZs are dominating this event despite the KTMs and the Honda Cias. All three right in front, Lahiru Jivanta, Nisala Malinda, Jayashan, all three are on same mode of motorcycles, which are the Yamaha YZ 125 2 strokes. So they are dominating as at now, despite the other manufacturers like Honda and KTM. But Lahiru Jivanta, Nisala Malinda and Ravisha Jayashan, experienced competitors and contenders in this, and most favorite, I would rather say, the correct word, but they are the favorites in this event. Ravisha Jayashan on his Yamaha YZ seems to be extending on the lead that he has built over the likes of Nisala Malinda and the rest. Let's see whether Ravisha Jayashan will continue at this brisk pace where he maneuvers excitingly. රවිෂ ජයශාන්ට අභියෝගය. ලහිරු ජීවන්තගෙන් ජීවන්ත නැවතත් ඉදිරියට. තාරක නාමල් යතරතුලදී තරගයේ ජීවය වැඩි දියුණු කරමින් ඉන්නවා. උදේ තුන්වන ස්ථානයේ. Tarak Namal, we know how well he's competed over the last couple of races. He's done excludingly well. So let's see, he's now into the top 3. Let's see whether he can catch up on the second place and somehow manage to throw a fight at the leading number 64, Ravisha Jayashan, who's well ahead of the rest. Number 2 and number 3 are not that far behind number 64, Ravisha Jayashan. They're quite catching up slowly. Nisala Malinda doing very well in those turns, especially those hills that he has to encounter. දැන් ලහිරු ජීවන්ත සහ රවිෂ ජයශාන් අතර සටන. ඒ සටනට තව පසුපසින් කණ්ඩායමක් එකට එක්කාසුව. නිසල මලින්ද ඒත් එකම තාරක නාමල්. Ravisha Jayashan making no mistake whatsoever, knowing the fact that a rider with all the good experience right throughout, Lahiru Jivanta is following, but he be keeping his head cool. And Ravisha Jayashan still leading the race away from Lahiru Jivanta. So what a race it is turning out to be. Jumps are artistry. 2 wheels, 1 rider and 1,000 cars from the crowd. This is the name and the game of Runnerup Supercross 2025. Number 64, number 30. A close battle between Lahiru Jivanta and Ravisha Jayashan, followed by number 65, which is Tarak Namal. Nisala Malinda was in third place for a long time before Tarak Namal did his usual and overtook Nisala Malinda to get to third position. Unfazed is Ravisha Jayashan, as nothing seems to be bothering him as he goes still in pole position. අතිශය අවධානම් දෙදෙනාගේම පිම්ම එකම තැනකට එකම යාවදව. නමුත් හානියකින් තොරයි. ඕනෑම අවධානමක් ගෙන ජයග්‍රහණය හොයාගෙනට ගන්නා උත්සාහය. නිසල මලින්ද අංක 65න් තාරක නාමල්. ඔහුගේ පාදයේ යට වී තිබෙනවා යතුරු පැදියට. ඒ නිසා ගොඩ ගැනීමේ අර්බුදයක ඒ කලින් මෙන්න ඔහුගේ පිම්ම ලබා ගැනීමත් ඔහුගෙන් සියල්ල ඔහුගෙන් ගිලිහි ගියා. තම වර්තාවයේ ගිලිහි ගියා. හොඳ සටනක් ලබා දෙමින් සිටි තවත් තරගකරුවෙකුගේ ආද දවසේ ගමනේ නිමා. ඒ අතරතුරේදී සියල්ල මැද රවිෂ ජයශාන් ලහිරු ජීවන්ත ජීවෙන් පරිපූර්ණ කරනවා මේ තරගය. දෙදෙනාම එක හා සමාන පිමි. ඉන් අනතුරුව වාංගුවට. නමුත් තව දුරටත් අංක 64 රවිෂ ජයශාන් ඉදිරියෙන් ලහිරු ජීවන්ත ආත්මහරණ සුළුදාවකෙක් නොවේ. ආත්මෝහරණ සටනක වාට 6කින් පස්වන තරග වටේ.
Seems to be a great battle between first and second for Ravisha Jayashan. Well, the battle between 64 and 30 continues between Ravisha Jayashan and Lahiru Jivanta. What a show it's going to be. Lahiru Jivanta taking 2 meters away, and then when Ravisha Jayashan comes back attacking. Now once again it's Ravisha ahead with Lahiru Jivanta in second place. It's a great fight for that pole position. They seem to be taking those jumps at the same time. It was supposed to be excludingly close with the likes of Tariq and Amal all bunched up for those top 3. But now, those jumps, and he has done it, has he? They're all bunched up close. Well, on this stylish gravel circuit, each rider writes their story mid-air. The one jump at a time, Lahiru Jivanta leading, Ravisha Jayashan following. At one point it's Ravisha Jayashan leading, Lahiru Jivanta. What a show. I think they are getting their money back. All the spectators who have gathered here, they are getting the value and the time that they have spent over here. Seeing some super racers here at the Gunner Supercross. අවසන් තරග වටේට අවතීර්ණ වන විට ඒ තරග වටේට මුලින් අවතීර්ණ වන්නේ ලහිරු ජීවන්ත රවිෂ් ජයශාන්ත දැන් උරුම කර දෙනවා තරග වටේදී පුළුවන් හම ඇවිත් තමන් පසු කර යන්න වට පහකින් පස්සේ මම ඔබට ඒ සිදු කළා අවසන් වටේදී ඔබ පුළුවන් නම් මාව පසු කර යන්න කියන අභියෝගය ඔහුට ලබා දී තිබෙනවා මෙන්න ඒ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය කරන රවිෂ ජයශාන් නොසිතූ විරුවාකාරයකින් වෙච්චියර පත්තියේ නිසියාකාරයෙන් කළමනාකරණය කර ගැනීම දහසකුත් එකක් සියලු කාරණා බාධක මැද්දේ ඔවුන් සිදු කළ යුතු තිබෙනවා ඒ සියල්ලෙන් රාදෑන් ලහිරු ජීවන්ත හබායතන සූදානමින් කෙසේවත් ඕනෑම අවධානමක් මාර්ගකට හැකි තාවකෙක් ජීවන්ත නමුත් රවිෂ ජයශාන් දැන් අල්ලනවා කියලා කියන එක නම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ දිගු පරතරයක් නිර්මාණය කර ගන්නවා මෙන්න රවිෂ ජයශාන් This is where luck comes into play. Unfortunate day for Lahiru Jivanta after a good spell of back-to-back competition. Unfortunate though, that shows how unfortunate and how unlucky he is. All the hard work undone for Lahiru Madhushankar, Lahiru Jivanta, because he did all the hard work for 5 laps. He toiled hard. He was right behind. Ravisha Jayashan, but in the end it's Ravisha Jayashan well ahead of the number 30, Lahiru Jivanta. රවිෂ් ජයශාන් අංක 64න් ඔහු තමයි පළමුවන්න අංක 64 ඉදිරියෙන් ලහිරු ජීවන්ත පසුපසින් අංක 30. තාරක නාමල් නිසල මලින්ද සෙසු තරංකරුවන් එසියල්ල මැද පළමුවන්න අංක 64න් මෙන්න අංක 64න් රවිෂ් ජයශාන් පාපස්තු හැදී බලනවා කොබගේ ආසන්න ප්‍රතිවාදය නැහැ ඔහු පෙන්නන මානයක මෙන්න ජයග්‍රහණයේ පෙන්නන මානයේ රවිෂ් ජයශාන් ආද දවස ගානස් ධාවන පාතය වැඩිම ජයග්‍රහණ වලට හිමිකම් කියෝ ශූර ධාවකයා අධිපති ධාවකයා Well, this area isn't just a motocross track. It's a legacy. Riders, they are racing on a sacred ground at Min area. They're all happening here at the Gunner Supercross 2025. What a show. Unleashed performance by the riders as well as the drivers. What more could somebody expect in a racing event of this nature? Extremely lucky is Ravisha Jayashan because Lahiru Jivanta seemed to be heading for that victory. These are the highlights of the race. A good start for all of these riders. There were a couple of casualties at the very start. අතරතුර තවත් ධාවකයෙක් දකුණු පසින් මග සකසාගෙන කෙසේ හෝ ගමනේ නිමාවට ලහිරු ජීවන්ත තරගයේ ජීවෙන්න තුර ආරම්භ කළා. ඒ අතරතුරදී රවිෂ් ජයශාන් මේ ඇද වැටීම් වලට ලකුණු ක්‍රීඩකයෙක් ඉතාමත් එක්පරින් ප්‍රථම ආධාර. නමුත් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණා. රවිෂ් ජයශාන් අංක 64 තරගයේ ඉදිරියට හවුරු කරගත්තේ. ඉනතුර පසුපසින් ලහිරු ජීවන්ත මේ දිගු පරතරයෙන් නිමා කරමින් ඔහු හඹායන්න පටන් ගත්තා. ටීම්යේදී අවධානම්කාරී පින්මන් පවා ලබාගෙන ලහිරු ජීවන්ත මෙලෙසින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආක්‍රමණය සිදු කළා. රවිෂ් ජයශාන්ට එරෙහිව නමුත් ජයශාන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉදිරියට පැමිණියා. ඒ වට පහක් තිස්සේ පමණයි පාස්වන වටේදී ලහිරු ජීවන්තට පුළුවන්කම හම්බුණා රවිෂ් ජයශාන්ව පසු කර යන්නට. පසුපසින් සිටියා තාරක නාමල් එත් එක්කම නිසල මලින්ද. ඒ අතරතුරේදී තාරක නාමල්ගේ ඇද වැටීම අංක 65.
was Nisala Malinda and Tariq Amal for that third position, head to head. But here we go. This was a turning point where Lahiru Jeevanta managed to gain that pole position from Ravisha Jayashahan. And he was quite lucky because Lahiru Jeevanta at a certain moment had a gear problem. Right there, that's when Ravisha Jayashahan was extremely lucky. He capitalized and it was then an easy victory for Ravisha Jayashahan in the end. عدى إتامة سوي شيء دام صقرا مش جاي شان تقول له جاي يكون حاليا. These are your winners for the TVS Lanka Challenge Trophy. Ravisha Jayashahan, Lahiru Jeevanta and Nisala Malinda in third. Well, back with the Group MX Racing Motocross bikes up to 125cc TVS Lanka Challenge. Mr. Lasanta Gunawardhan, the Deputy General Manager, HR from TVS Lanka, to give away the awards. Mr. Lasanta Gunawardhan, Deputy General Manager HR from TVS Lanka, to give away the next set of awards for the TVS Lanka Challenge Trophy. Third place goes out to But the organizers have decided to give away awards for 5 competitors. We got records from first to third. So third place goes out to Nisala Malinda. Nisala Malinda representing the Sri Lanka Army. What a proud moment for the Sri Lanka Army. Second place too, once again, it's none other than Lahiru Jeevanta from the Sri Lanka Army. And the superhero in all events today is none other than Ravisha Jayashahan, winning this event, the Group MX Racing Motocross TVS Lanka Challenge Trophy. And over to the paddocks for more interviews.